Hello, all. Hello, brothers and sisters. Hi. Hello, Brother Phil. Hello. How are you today? Okay, I'm very well, bro and sis. How about you all? How are you? How are you I'm guys? very happy today. Very happy. It's good. Yes, because All I right. can cooking, Mm-hmm. I can with my family. Oh, you have a quality time today with your Yes, family. quality time. I That's mean, that's cool. Yeah. All right. So you have done some activities on your weekend, and then in the night, we have a Saturday night here ya. Kita sama-sama malam mingguan di sini teman-teman. Oke ya. Sekali lagi saya mohon maaf nih harus mengganggu waktu malam minggu teman-teman ya. Just 1 hour, 1 jam saja ya. And for the next week ya, so you will go back to your schedule Monday to Friday ya. Minggu depan teman-teman akan kembali lagi ke jadwal awal ya, yaitu Senin sampai Jumat. Even maybe one meeting will be replaced by other tutor too ya. Di minggu depan mungkin satu meeting akan digantikan oleh tutor yang lain juga ya teman-teman, karena ada acara di saya ya di keluarga, jadi ya mungkin nanti digantikan satu meeting aja like that one ya. So sorry for it, but I hope you can enjoy everything everybody. Okay, and let's go guys to the activity that we have today ya. Anyway guys, are you ready for learning English together today? Ready for it? I'm ready. We Ready. are ready. Let's Go, go. go, go. Okay then, this is mini exam ya guys, pertemuan ke-10. Kalau teman-teman lihat di modul, itu adalah mini exam day. Mini exam itu ujian pertengahan ya. Nah, but here you don't need to do some tasks guys ya, but you need to practice your speaking. Di sini teman-teman tidak perlu untuk mengerjakan tugas soal itu tidak ya guys, tapi karena kita speaking partner ya, we are focusing on your speaking, kita fokus ke speaking atau kemampuan berbicara teman-teman ya. And our mini exam today is about impromptu speech. Nah, kita bilangnya impromptu speech ya untuk exam hari ini. Anyway, do you know guys what is impromptu speech? Ada yang tahu apa itu impromptu speech? Impromptu? Maybe. Iya, dari kata improv, oke. Right? Impromptu itu dadakan ya guys. Dadakan. Oh. Tahu bulat. Oke, speech? Pidato. Pidato atau bisa pembicaraan ya gitu ya. Perkataan ya, that's speech. Nah, jadi hari ini teman-teman akan berbicara dadakan like that one ya. So, it's what we do here guys in Kampung Inggris every morning ya after subuh guys. Ini adalah apa yang kita lakukan di sini di Kampung Inggris secara offline setiap selesai subuh teman-teman ya, yaitu impromptu speech. Dikasih topik, teman-teman harus berpikir cepat dan harus ngomong dalam beberapa menit. Nah, itu tiap hari kalau di sini ya, di Kampung Inggris ini. Like that one. And for all of you, the topics that you can choose is these ones guys ya. Jadi ini adalah beberapa topik yang bisa teman-teman pilih untuk teman-teman bicarakan hari ini ya. Please choose a topic freely and speak in 2 to 3 minutes. Ya, silahkan dipilih satu aja topik yang teman-teman ingin jelaskan di sini. Atau mungkin teman-teman ada pengalaman di situ ya. You can share your experience and speak in 2 to 3 minutes. Dan silahkan nanti untuk berbicara tentang topik itu dalam 2 sampai 3 menitan ya. Gimana caranya biar nyampe 2 menit? Gimana caranya biar tidak lebih dari 3 menit ya, sekitar 2-3 menitan. Oke. Boleh pilih yang mana aja ya guys. Jadi kita harus berpikir cepat, namanya saja impromptu speech ya. Jadi kasih topik, cepat berpikirnya dan langsung berani untuk berbicara. That's it. Yang pertama guys,
Boleh kita baca sama-sama dulu ya topiknya. The first one, what is that, guys? Tell about. Tell about tips and trick in learning English. Okay. All right. It's not English, but English. Can you guys? English. English. Nah, jadi G-nya tuh tetap dibaca English. English. Nah, English. tell about tips and trick in learning English. Ya, artinya apa, guys? Beritahu tentang Membicarakan tentang tips dan trik Tip dan trik dalam belajar bahasa Inggris. Okay, you can choose it, guys, ya. Teman-teman bisa pilih itu kalau teman-teman mau ya. You can tell about tips and trick in learning English. Apa sih tips dan trik untuk belajar bahasa Inggris menurut teman-teman berdasarkan pengetahuan ataupun pengalaman pribadi teman-teman ya? Silakan di note dulu ya, dicatat dulu. Oke, nggak harus semuanya 100% nggak, catatan poin-poinnya aja ya. Nah, nanti silahkan berbicara gimana nyampe 2 menit nih, gimana nyampe 2 sampai 3 menitan. Like that one. Misalnya untuk menit pertama saya ngomongin tipsnya A, B, C. Nanti menit kedua D, E, F. For example ya, silahkan. Oke? Or maybe you can choose the second one. Boleh kita baca topik yang kedua, guys, yaitu describe. Can you? Describe food. Describe food and beverage you like the most. Alright, okay. What is the meaning, guys? Deskripsikan. Mendeskripsikan makanan dan minuman yang paling kamu suka. Nah, yang paling kamu sukai ya. Jadi deskripsikan makanan dan minuman yang paling teman-teman sukai. Gimana bro biar nyampe 2 menit? Misalnya I like fried rice, I like kalau beverage I like orange juice. Nah, itu kan udah selesai. Gimana nyampe 2 menit ya? Ya mungkin fried rice kita bisa 5W1H, yaitu what, apa, yaitu fried rice. Why, mengapa, ya kita jelaskan. Where, di mana. Nah, biasanya teman-teman kalau beli di mana, kalau bikin di mana. Kemudian when, kapan, biasanya makannya kapan, guys. Teman-teman biasanya makannya kapan sih? In the night, before sleeping, or maybe in the morning, ya. Or what time. And then who, siapa. Who makes, siapa yang buat. Do you make it? Apakah kamu buat sendiri ya? Do you make by yourself? Or do you buy atau beli? And how? How itu bagaimana? Bagaimana sih buatnya, cara buatnya? Nah, dari poin-poin itu aja itu bisa nyampe ke 2 menit, bahkan lebih ya guys. Belum beverage-nya nih, belum minumannya. Nah, jadi gitu ya guys. Biar speaking kita itu panjang ya, kita bisa pakai 5W1H ya. 5W plus 1H. Apa aja 5W1H sekali lagi guys? Ada what? Sorry. I need to What? Okay. What and then Who? Where? When? When? How? W-nya kurang satu. Oh, Why? Why? Nah, satu H-nya adalah How? how. That's it. Nah, nanti boleh ya digunakan 5W1H untuk menjelaskan it's longer guys ya, biar lebih panjang. That's it. Okay ya. That's the second topic. Or you may choose the third one. Boleh kita baca dulu guys. Yang ketiga, tell about the most useful transportation in your life. Okay. Tell about the most useful transportation in your life. Artinya apa guys? Berbicara tentang Beritahu tentang transportasi yang paling berguna dalam hidupmu. Nah, transportasi Nggak ada pabriknya. the most useful itu yang paling berguna ya Paling berguna. in your life, di hidupmu. Nah, jadi boleh dong kita dikasih tahu nih ya, apa sih transportasi yang paling berguna dalam kehidupan teman-teman ya? Is it motorcycle, car, plane, train, ship ya, a bicycle maybe, or what ya, atau apa gitu ya? Silahkan dijelaskan. Sekali lagi gimana biar nyampe 2 menit ya? Misalnya tadi what, apa ya, maybe car misalnya ya.
Who, siapa? Biasanya sama siapa nih naik mobil itu ya? Where, kemana? When, kapan? Dan yang lain-lain. You can tell. Or you can choose the next topic, guys. Boleh pakai topik selanjutnya, yaitu apa, guys? Describe about. Describe about perfect day according to you. Oke. Artinya apa, guys? Gambarkan, deskripsikan Gambarkan tentang hari yang paling Baik. hari yang perfect, sempurna Hari yang menurutmu, gitu ya. menurut According to you. apa tuh? menurut According to you itu ya berdasarkan kamu, maksudnya menurutmu. That's it, ya. Boleh dong teman-teman gambarkan ya hari yang sempurna menurut teman-teman tuh yang gimana sih? Kalau pagi hari mungkin cuacanya gimana, aktivitasnya apa aja ya. Nanti kalau siang hari aktivitasnya apa aja ya. Dengan cuaca yang gimana nih, apakah yang mendung atau yang berangin atau gimana ya. So you can choose ya. Silahkan dipilih ini kalau teman-teman mau pakai topik ini. Or you may choose the last one atau pakai topik yang terakhir ya. Boleh kita baca sama-sama, guys? Tell about. your happiest moment in your life. happiest moment in your life. Alright. Moment Oke, bacanya happiest ya. Happiest. Oke. happiest. Oke. So, sorry guys ya. Sebentar sebelum kita artikan. Sorry, ada teman kita yang bilang suara saya putus-putus. Ya, putus-putus ya? Atau Tidak, gimana ya? saya tidak. No, Oh ya. maybe her network. Clearly. Oh, okay. Because there are two friends ya, sis Santi and sis Nilu putus Sulastri. No, Okay. Oh, no. maybe their connection maybe Tapi ya. yang saya Yes. juga ini putus-putus. Putus-putus juga. Oke. Tapi kalau mayoritas gimana guys, teman-teman? Oke ya. Very Oke, clearly. lancar. Fair enough, okay. Clearly, bro. Okay, so we can conclude, yeah, maybe it's because of connection issue ya of our friends. Ya, kita bisa simpulkan berarti koneksinya ya mungkin tidak stabil beberapa saat di teman-teman kita. Oke, thank you guys. Kita artikan yang terakhir gimana tadi? Tell about your happiest moment in your life. Membicarakan tentang Momen bahagia momen di paling hidupmu. bahagia dalam Momen hidupmu. kehidupanmu. Alright, that's it ya. Jadi ceritakan tentang momen paling bahagia di hidupmu ya. Kalau menceritakan momen paling bahagia, berarti kan itu sudah berlalu ya guys. Pakai present tense apa past tense guys? Apa itu? Present tense atau past tense? Kalau sudah berlalu. Past tense, bro. Past tense. Nah, pakai lampau ya. Misal nih, aku pergi ke Bali. Perginya karena lampau, bukan I go, tapi I When. went. Gitu dia. Jadi pakai bentuk lampau. Tapi sekali lagi guys ya, karena kita masih ada sih ya materi tentang itu di basic 1 juga ada. Nah, tapi sekali lagi kalau teman-teman bro, saya pengen ngomong aja deh ya, entah salah atau benar nanti dikoreksi aja. It's okay, that's better guys. Tuh, lebih baik ya teman-teman, berani like that one. Oke, silakan dipilih salah satu aja ya. And raise your hand, langsung diangkat tangannya. And I'll give the chance to you to speak up guys ya. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang sudah siap untuk speak up. While waiting for other friends ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Okay, so we have someone here ya that is raising the hand. Hello bro Astra, are you there? Hello, bro Coco. All How are right. you? Okay, I'm good bro. How about you bro? I'm fine too. Okay. Are you ready for speaking about a topic here bro? Yes, I will try semampunya apa, bro Coco? As long as I can. As Oh, long as I can. I will try as long I can. Okay. As long Yes. As long as I can. Oke, sebisa saya gitu ya, as long as I can. Yes. Oke, bro Astra, I will not stop you ya. Saya nanti nggak akan menghentikan bro Astra. Kalau misalnya bro Astra rasa, oh ini kayaknya sudah 2-3 menit, ya nanti boleh ditutup ya. Oke?
Let's go, bro. You can start to tell about your topic. Boleh dinyalakan lagi suaranya, bro, please. Okay, bro Coco, thank you for your time for me. So I will choose the last topic. All right. I want to tell about my happiest moment in my life. My happiest moment is the day when I can perfect my life by becoming a father. When my first child was born, it felt like the perfect gift from God to my family. My wife was able to get through the difficult moments of childbirth in good physical and mental condition, and my child was born healthy and safe. That was an incomparable blessing for me. That time is my first child was born in 2013, and now she is fifth grade at elementary school, and I hope she will be a teenager and grow into a beautiful and solehah young woman. Maybe that's it, bro Coco. Okay. You wanna Belum. add maybe? You wanna add? So, what is your goal that you have, for maybe the next happy moment that you wanna have? Yes, this is the first for me. Or maybe okay, that's about your child, yeah, bro. Sorry, was she your first child? Was she for giving birth ya? Untuk ketika melahirkan itu? Yes. Oh, Pardon me. that's your first. The first, yes, my first child. All right, okay. So now, how many kids do you have, bro, Astra? I have two children, bro. I have two children. The second child is a boy. The first is the girl. Okay, all right, okay. Thank you, bro Asrar ya. Anyway, Thank sorry, you very bro. much. Tadi ketika bro Asrar bilang hadiah yang sempurna tadi, perfect apa, bro? Perfect? Perfect gift. Alright, okay. Satu aja koreksiannya ya. Hadiah yang Yes. sempurna atau hadiah itu bukan gift, tapi tetap G ya, gift. Gift bukan gift. Oh Bukan yes. gift, that's it ya. Jadi Okay. gift. Thank you. Oke, Bro. selain itu oke banget dari Bro Asra ya. Pola oke, pronunciation oke ya. That was very good. Thank you, Bro Asra, for sharing about your happiest moment in your life. Thank you. Welcome. The next, I want to move to our friends, Sis Amelia ya. Hello, Sis Amelia. Good evening. Good evening, bro. Okay, Sis Amelia. So it's your turn. Anyway, what topic you wanna share? What you wanna talk to us? Can you help me for choice? Actually, I'm Me? bingung. Bingung apa sih? Confused. Yeah, I'm not confused. All right. Okay. So me. Can I choose a topic for you? Yes. Oh, all right. Okay. So I think you can tell about food and beverage that you like the most. Can you? Okay. I will Please. tell about my favorite food and beverage. Actually, my favorite food is Lamongan. Pecel. Pecel. All right. Okay. I'm very like fried lele. Lele. Okay. Yes, if I'm very hungry, and if I think will eat, maybe Lamongan is very delicious. And my favorite beverage is ice tea, maybe simple. Hmm. And I'm also like iced tea karampul. Do you know iced tea karampul? Yeah, I know, but not really in detail. Iced tea karampul is tea with orange,
That's it. Actually, I'm not like tea sweet. Usually I'm order iced tea tawar. Tawar apa sih? Okay, we call it, sorry, tasteless, tasteless. Okay, tasteless. Maybe enough, bro. This is my favorite food and my favorite beverage. Okay, then. Thank you. Anyway, sorry, Sis Emilia, where are you from, sister? Are you from? I'm from Semarang, and Okay. if I'm traveling with my husband, usually I'm eating Lamongan, and Oh, and actually I'm after eating Lamongan. oh, really? Okay. You just, ya, you just. Just itu baru saja ya, just now. Yes, I'm just after Lamongan, and my son like also Lamongan bebek goreng. Okay. Goreng nang Lamongan. Oh my God, you make me hungry actually. Okay. Thank you, Sis Emilia. Sis Emilia, some corrections ya, beberapa koreksian. Tadi ketika bilang ikan lele, nah itu ada bahasa Inggrisnya yaitu catfish ya, catfish. Okay. Nah, catfish. Kemudian I am very like. Nah, kalau I am very like artinya bukan aku sangat suka, tapi aku seperti gitu ya. Oh, Jadi M-nya hilang. I very like. Gitu. oh, I Very like. I very like. Nah, jadi like-nya jadi kata kerja ya. Kemudian ketika bilang teh manis ya, bukan tea sweet ya, tapi sweet tea. Sweet tea or tea sweet? Sweet tea, sweet tea. Sweet tea, oke. Nah, jadi sweetnya dulu ya, baru kata bendanya yaitu tea-nya. Oke. Alright. Oh ya, satu lagi tadi tasteless ya. Tasteless itu Tasteless, hambar. tawar. Oke. Hambar, tawar ya, we call it tasteless. Oke. Okay. Thank you, Sis Emilia ya. Thank you, bro. Yeah, alright, around 2 minutes ya, sekitar 2 menitan tadi dari Sis Emilia. Okay, the next I wanna move to Sis Wida. Hello, Sis Wida. Halo. Bro Koko. How are you all today? Okay, so I'm good. Sorry, Sis Wida. Sorry, Yes. Sis Wida first, yeah, and then Sis Lida. Is it fine? Yes, Sis Wida. Yeah, okay, Sis Wida, and then next Sis Lida. All right, Sis Wida, yeah. Can you? Which topic do you choose? Sis? Tell about tips and tricks learning English. All right, okay. So you can tell what tips and trick. I have some ways to improve my English. I reading English book and I write simple sentence every day. Reading book and give me a new word and reads my vocabulary English. And don't worry about mistake, but because mistake give me to improve my English and to be able to speak English well. Okay. That's it. Okay, so don't be afraid to make mistake, right? Yeah. Don't be afraid to make mistake. Okay. Because mistake we learn to improve. All right. Okay, that's good. Do you do all of the tips in your daily life, Sis Wida? I find myself. Oh, okay, sorry. Do you do all the tips? Apakah Yes, Sis Wida? I do. Learning by doing. Learning by doing. Okay, that's it. That's good. Yeah. Okay, thank you, Sis Wida. Thank you so much. That's good. A bit correction ya, sedikit correction. Oh ya, kalau ada correction boleh untuk semua teman-teman juga ya. Jadi tidak hanya speaker atau si pembicara, tapi teman-teman bisa catat juga. Nah, yang pertama ketika Sis Wida bilang I reading English book. Nah, ketika aku baca buku. Nah, saya tanya ke Sis Wida nih, bacanya berulang-ulang nggak Sis Wida? Oh ya, repeat. Nah, kalau berulang-ulang jadi kebiasaan dan itu masuknya ke present tense. Kita pakai verb 1. I read English book. Kalau saya tidak pernah melupakan itu momen itu gimana? I can Okay, ya, I read. unforgettable enggak?
The next one, vocabulary English. Vocabulary itu kosakata. English itu bahasa Inggris. Tapi kalau mau bilang kosakata bahasa Inggris, itu English-nya di depan. Jadi English vocabulary. Nah, jadi English vocabulary. Kenapa sih seperti itu, guys ya? Teman-teman harus tahu pola kalau ada dua kata yang dibalik itu adalah adjective. Adjective itu apa, guys? What is adjective? Kata sifat. Kata sifat. Nah, kemudian noun di setelahnya. What is noun, guys? Noun is Kata benda. kata benda. That's it. Jadi di sini English sebagai kata sifatnya, vocabulary sebagai kata bendanya. Gitu ya. Jadi ya kalau ada dua kata yang dibalik itu bukan tanpa alasan, guys. Itu ada polanya ya. Jadi adjective dulu baru noun. Sama kayak rumah besar. Rumah besar itu house big atau big house? Big house. Big. Big house. Oh, Big big house. Big house. Big house kan? Big Big itu house. sebagai adjective atau noun, guys? Big. Adjective. Adjective. House sebagai Noun. Noun. pas kan, teman-teman? Adjective dulu baru noun. Jadi bukan tanpa alasan, tapi itu ada polanya. Thank you, Sis Lida ya. Thank you so much. Very good. Okay, and then the next one is Sis Lida ya. Now is Sis Lida. Hello, Sis Lida. Hello, Bro Koko. All right, this is your turn. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, please, you can speak in 2 to 3 minutes. Come on. Okay, I choose one of them. I choose the tell about the most useful transportation in your life. I choose like the motorcycle. I really like riding a motorcycle because I can go to anywhere when Di sana I nggak? like, and then motorcycle or motorbike, Ada. I think it's simple, the transportation in my opinion. The motorcycle is the most transportation commonly used by people in Indonesia. And then the motorcycle in the road, in the street, you can look or can see like the students or the people, they can ride motorcycle anywhere they can go. Ada nggak? And then the motorcycle, I think that's the simple transportation in most people in Indonesia. That's all. All right, okay, motorcycle ya, the simple one, and you often use to go anywhere, right? Yes, I can go to my work, ride motorcycle. All right, that's very good explanation, very good speaking ya. Thank you, Sis Thank Lida. you. Sis You're Lida, just one welcome. correction ya. Satu aja nih Okay, it's koreksiannya. okay. Di struktur oke banget dari Sis Lida ya, cuman di satu aja kata motorcycle. Nah, jadi R-nya masih terdengar jelas, kita bilangnya motorcycle. Oke? Jadi Okay, alright. R-nya nggak usah dibaca ya, motorcycle. That's it. Nah, motorcycle. Thank you. Alright, thank you, Sis Lida ya, thank you so much. And then the next one, I wanna move to Bro Paiman ya. Bro Paiman, are you there? Can you, bro? Do you want? I want. Okay, please, Bro Paiman ya. You have time 2 to 3 minutes. Yeah. Come on, you can do. I want just the first. First. My trick in tips in learning English. I always reading some book about English book. Usually I always watch the movie, watch the television, and I am also writing. I'm always listening, reading news. I think so, Bro Gogo.
All right, And enough. I always try speaking English with someone. If I meet someone, the tourist, I always speaking English in English. Okay. I think so. All right, that's very good, bro. That's nice, yeah. So you always try to speak in English, yeah, bro? All right, I always okay. try. Okay, bro. Bro Paiman, do you join Discord? Yes, I join. You join, yeah? Okay, Join. yeah. You can speak in English on Discord too, okay? Bro, I want ask what's you? Kenapa saya selalu di luar aja nih, bro? What do you mean, bro? Maksudnya di luar? Saya ini selalu nggak bisa masuk kayak beberapa hari ini ya, 3 hari kemarin gitu. Breakout room mungkin maksudnya, Oh, bro. breakout room. Hmm. Oke. Soalnya tadi saya tanya Discord ya. Oke, maksudnya di breakout room ya, bro? Oh, kalau di breakout room saya masuk, tapi di sini saya masuk nggak itu? Sebenarnya ada tulisan di keluar gitu di situ keluar. Udah 4 hari. Sorry. Bro Paiman, maksudnya di sini tuh di apa ya? Di Zoom atau di Discord? Di Zoom, in the Zoom. Oke, in the Zoom. What happened, bro? Apa yang terjadi, bro? Saya nggak tahu nih. Bukan, maksudnya apa yang terjadi itu Bro Paiman tiba-tiba keluar dari Zoom atau gimana? Ya, itu di depan layar tuh nanti ada tulis keluar gitu. Jadi apakah dari awal saya download ada seperti kan biasa langsung bisa masuk gitu kan. Ini tulisan keluar ya. Tapi profil maybe. Selalu muncul Nggak masalah ya, bro. Nggak apa-apa ya, bro. It's okay, bro. It's okay. Nggak apa-apa. Itu nggak usah diklik, bro. Itu nggak apa-apa. It's okay. Itu tuh penawaran aja. Kalau mau keluar, silakan keluar. Gitu, bro. Oh, I'm still here. I'm stay here. Iya, itu diabaikan aja ya. So you just ignore. Okay? Thank you information. Okay, welcome, bro. Ya. Okay, so guys, ya, if you have problem with the Zoom, please you need to update your Zoom applications ya. Silahkan teman-teman di-update Zoom application-nya ya, atau Zoom application-nya dicampur tuh ya. Aplikasi Zoom-nya, like that one ya. Silahkan di-update teman-teman. Itu biasanya butuh di-update. Oke, dan kalau sudah di-update, tetap aja pastikan koneksinya stabil gitu. Oke. Ya? Alright, Bro Paiman, thank you, that's good. Sedikit koreksian untuk Bro Paiman ya, dan juga teman-teman yang lain boleh dicatat. Tadi Bro Paiman bilang aku selalu baca buku ya. Selalu itu berarti kan berulang-ulang ya guys. Berulang-ulang berarti itu kalau berulang-ulang namanya pakai read. Nah, pakai read, bro. Very good. I'm so sorry, bro. I'm sorry. No problem, bro. It's okay. I always read book ya. Begitu juga tadi ketika I am always speaking. Nah, speaking in English. Berarti I always speak. Nah, verb satu aja ya, soalnya berulang. Namanya present tense. Biasaan, bro. Oke. Kebiasaan yang salah tuh. It's okay, bro. It's okay ya. Never mind ya. Don't be afraid to make mistake. Jangan takut kalau ada kesalahan. Mistake is part of learning ya. Kesalahan itu adalah bagian dari belajar. Like that one. Thank you, Bro Paiman. Thank you so much. Alright, guys. Actually, this is the main activity today, guys ya. Sekali lagi, ini adalah aktivitas utama kita hari ini. You need to speak. You need to manage your time in speaking ya. Teman-teman harus berbicara 2-3 menit, berarti nggak cuma ngomong aja ya, tapi harus manage ya. You need to manage the time. Teman-teman harus mengatur waktunya, gimana nyampe ke 2 menit, gimana tidak lebih dari 3 menit, like that one. Okay? And there is an output guys for this one, for this mini exam. Ada output ya sebenarnya nanti, tapi saya sampaikan teman-teman ke teman-teman harus ngapain dengan topik masing-masing. But now because this is the big class and you need to practice, it's like usual, so I need to divide you into some rooms. Saya bagi ke beberapa rooms, siapapun itu yang sudah maupun yang belum praktek, dipraktekan ya. You need to practice and then please don't leave the Zoom until we would have finished our Zoom meeting tonight.
Jangan keluar dari Zoom sampai kita selesai Zoom meeting hari ini ya. Nanti saya jelaskan ada sesuatu yang harus teman-teman lakukan sebagai next step-nya ya dari aktivitas hari ini. Oke, you have time 15 minutes ya guys, 15 menitan untuk teman-teman semuanya. Are you ready for it guys? Maybe I'm ready. I'm ready. Oke ya, one Ready. room consists of 4 to 5, 4 sampai 5 participants di satu room. And please, kalau ada waktu guys ya, teman-teman bisa maksimalkan dengan ya mungkin bertanya pertanyaan lanjutan untuk topik yang teman-teman bicarakan like that one. Oke, click joining, have a nice practicing. 15 minutes are yours guys ya, 15 menit untuk teman-teman. Nanti kita kembali ke sini lagi secara otomatis. Automatically. Okay. See you all. Good luck guys. Tidak bisa menelpon, pastikan perangkat memiliki koneksi internet. Halo.
Bro Koko, sorry, tadi keluar, saya masuk grup
Hello guys. Ya, Bro Hello, Koko. guys. Okay. Have you finished your practicing today all? Yes, we Yes, we all finished. Thank Yes. you. Finish. Thank you so much, guys. Yeah, it's called impromptu speech, everybody. Yeah. So impromptu speech is when you are given a topic or you are choosing a topic and you have to think fast and yeah, you need to speak in some minutes. That's call it impromptu speech ya. Itu namanya impromptu speech ya teman-teman. Di mana teman-teman dikasih topik atau memilih sebuah topik, kemudian harus berpikir cepat dan harus ngomong dalam waktu beberapa saat, beberapa menit like that one. And again ya, ini kita terapkan di kelas online. Kalau di kelas offline setiap hari ya ada di Kampung Inggris ini. Bahkan sehari bisa beberapa kali like that one. Nah, itu ya. Jadi kita harus berpikir cepat, harus dilatih teman-teman. Okay, and thank you a bit maybe a bit time that we still have ya, 5 minutes ya. But I need to tell you about this one guys ya. Setelah teman-teman tadi memilih satu topik yang teman-teman sudah praktekkan baik di main session ataupun di breakout room, there is a final thing to do ya. Ada sesuatu yang harus teman-teman lakukan untuk output ya dari aktivitas hari ini. Karena hari ini adalah mini exam, ujian pertengahan. Nah, there is a challenge ya, ada tantangan buat teman-teman yaitu you need to make a video speaking about your topic and upload it on your Instagram story. Nah, itu adalah challenge teman-teman. Oke, silakan. Aduh, I'm shy. Don't This be is Mas shy for a Arno. moment. No. Kapan The challenge. Please don't Instagram story, please. Pardon, So bro. what? Don't. Maybe. Berarti kemana? Ke fit? No, Sorry, no. bro. TikTok. Do you Bro have Koko. TikTok, bro? Oh, TikTok. I think I don't, think guys. just in our WA group. WA group. Yes, I Aduh, follow I'm you. free. Please I'm visit free my in WA group. Instagram. Instagram, Bro Koko, no. in WA group Bro Koko. WA group ya guys. Yes, in WA group. Instagram very private. Yes. Oh, you mean Okay, but not I have, Instagram. I have a what we call it. I have maybe the solution yeah. So you can make use the second account. It's okay. No, What do you think? I don't have. What do you think? In Google Drive, bro. Google Google Drive. TikTok, Yeah. TikTok So okay, the but one. not So the one Instagram. that see just me, right? Kalau di Google Drive berarti yang nonton cuma saya aja, right? No. All the IG. group. All the IG saja, partners. bro. I think our group is okay. Okay, but again We ya can guys. see it together. Okay. Again, this is challenge ya. What is the meaning of challenge? Tantangan. Ya, tantangan buat teman-teman ya. So if you do it, you're amazing. But if you don't do it, you need to try to do it. Everybody. No. Okay. Not Bro confident. Koko, Choice. deadline is tomorrow at Instagram atau gimana? 10 PM. Iya. Oke. Maybe let me explain first ya guys. Saya jelaskan dulu. Oke. Jadi silakan teman-teman bukan tutorial ya, tapi topik tadi silakan dibuat ke video. Teman-teman mau di depan kamera atau diedit kayak gimana pun boleh ya. It's okay. Kemudian nanti kalau sudah videonya di-upload ke Instagram story. Jadi story Instagram itu Oh my 20 God, I don't want to. hilang ya. Because I'm story about my husband. No. See. Okay, so your husband will see ya, akan nonton dan akan bilang, wow, that's amazing, my wife. That's it. Nanti gedein dasi. Oke, Saling follow nih, bro. Nanti teman-teman pada ngelihat gimana? nggak apa-apa guys, itu harus justru malah kalau bisa dikasih tahu ya, biar lihat No, semuanya. nanti ada kalimat Jangan semua akan prep pada bro. waktunya nanti digituin. Nanti diledekin. Banyak oke. mahasiswa nonton bro, malu. Close friend, Please. close Gitu. friend. Oke, alright. Siapa tahu FYP. Alright. Okay, I will tell you about the deadline first ya. Ini aja, di grup ini jangan Story, Instagram. Oke, ya, oke. Instagram story boleh. Iya, memang di Instagram story Iya sister. berarti close friend. Close. Jangan Oke. malu Close friend ya. Oke. Do it. Oke. Ya, do it. Alright.
Easy right? Mudah kan? Boleh silakan Nggak teman-teman. mau di story Sama aja Instagram. nanti Bro Koko yang lihat sendiri. Yang Nah, lihat sebenarnya soalnya kan gitu ya banyak. teman-teman. Nah, oke. Mendingan di WA grup, Bro. Please. Please, Okay. Like please. this one, I will explain guys ya. Sebentar. Deadline-nya guys besok jam 10 malam ya teman-teman. Oh, oke. That one. TikTok, Dan nanti TikTok jangan lah. lupa ini ya, di tag, ditandai dong ya, @speakingpartner sama @kokolintang24. Nah, ini Mr. Paiman selalu siap tuh. teman-teman Oh my goodness. bisa Jadi tag kita tag saya. ngapain doang. I'm always ready. Iya, Always iya. ready ya, bro. Do it, bro. Do it, Do bro. it, do it. Yes, I want Always to nervous. it tomorrow. Don't be Mr. shy, Paiman. don't Do be it, shy, just do it. guys. Really. Actually, tomorrow I am busy, but I am ready. Very good, bro. Very good. Nah, like this one ya, guys. Jadi teman-teman semacam tugas semacam ini itu kalau di sini ya, kalau saya juga berawal dari kursus kan ya. Mengerjakan seperti ini hampir setiap hari, guys. Really. Jadi kita upload ke sosial media. Nah, apalagi pada saat awal-awal dulu, aduh malu-maluin ya kalau menurut saya sendiri ya. Tapi saya dapat sesuatu dari situ ya. Akhirnya saya terbiasa nih ngomong dilihat orang, didengar orang gitu. Dan ketika kita buat video didengar oleh orang lain, ditonton oleh orang lain, kita akan memberikan jauh yang lebih baik, teman-teman. Tapi kalau cuman kita lihat sendiri atau mungkin beberapa teman kita sendiri, nah itu ya udahlah santai aja gitu. Like that. Do you get the point, guys? Paham maksud saya ya, teman-teman? Nah, this is for your confidence. I see. Untuk Okay, bro. confidence, teman-teman. Oh Oke. my goodness. Namanya juga challenge. Ya, namanya juga challenge gitu kan. Ya, very good, bro. That's it, broke ya. mental block, bro. Like that one nih, guys. Really. Ini nih satu hal konyol banget yang pernah saya lakukan ya, guys. Berhubungan dengan tugas semacam ini. Saya harus ngomong sama seseorang di mana waktu itu saya benar-benar waktunya sudah mau habis ya. Tapi saya belum bikin video juga dan belum saya upload juga gitu. Akhirnya daripada kena denda segala macam, saya bikin video tetap tapi bukan sama sesama siswa atau orang yang bisa berbahasa Inggris. Saya ada tukang sayur ya, saya beli sayurnya guys. Saya beli, kemudian kalau di sini tukang sayur nggak selalu perempuan kan, ada bapak-bapak juga kan. Pak, boleh nggak Pak kita bikin video? Nah, nanti ada sedikit buat Bapak. That's it. Bapak nggak usah ngomong gitu. Saya aja yang ngomong di depan Bapak, like that one. Kemudian dibuat video. Saya upload guys itu, really ya. Karena memang waktunya sudah mepet banget dan saya upload akhirnya nggak kena denda, nggak kena hukuman. Malu nggak sih? Malu banget ya. Ya, tapi dari situ saya pertama ya bingung ya, ini kenapa ya kok kayak gini gitu. Tapi ya lama-lama akhirnya oh ternyata itu melatih kita untuk pede ya. Yang pertama pede dengan orang tersebut kita nggak kenal. Yang kedua pede ketika diupload dilihat oleh orang, like that one ya. Nah dari situ akhirnya terbiasa untuk ya it's okay making a video is something easy. Bikin video itu sesuatu yang mudah. Jadi kalau ada tugas lagi ya it's fine, do it. Oke, take it easy guys ya. It's a challenge. Ini tantangan buat teman-teman semuanya. Don't be shy, don't be afraid. Oke? Topiknya bebas, bro. Topiknya tadi silahkan dipilih. Kalau mau ganti topik juga boleh guys ya. If you wanna change your topic, no problem. Mau ganti topik ke tadi topik yang pertama bro saya mau diganti ke yang kedua boleh. It's okay. No problem. Oke. Nah, oke ya. If you think something is easy, it's easy guys ya. But if you think that something is hard or difficult, it's more than it. Yeah. Okay? That's right. Oke then ya. Don't get me wrong, jangan salah paham guys. Saya ngomong gini bukan buat saya sendiri ya, itu buat teman-teman juga. So that's for you, so that's for your confidence. Take it easy, do it, and you can get the progress of your English studying or learning. Okay, clear guys? Thank you, bro. Yeah. Thank you, bro. Alright. Okay then. Thank you so much for it, everybody. Thanks Bro, for sorry, today. bro. Oh yeah, Hashtag, okay. Yes, sister. hashtag speaking partner.
Oh, ini nama Instagramnya, sister. Ah. @speakingpartner. Nah, sama Speaking Instagram saya partner ya. and Koko Lintang. Sudah saya Dan- lihat tadi Instagramnya. Oh gitu, sister. Sudah. Satu doang fotonya. Postingannya satu doang kan? Oh iya. Iya. Oh, teman-teman sudah. Oke, Sudah. lihat ya. Wah. Nih, Iya, cuma satu Instagram aja. bayangan. Instagram Iya. bayangan. Instagramnya satu. Kenapa, sister? Bro Koko, Yes. harus tampil wajah nggak kan? No, tidak harus guys ya. Gimana? Mudah kan? Only the sound, bro. Oke. Oh, Sound. oke. Tapi kalau tampil wajah lebih oke. Oh, durasinya jadi berapa menit, Bro Durasinya Koko? tetap dibuat gimana caranya 2 sampai 3 menitan aja ya guys. Jadi kalau mau 2 menit juga nggak apa-apa. Sekali lagi di sini bukan apa-apa ya, biar teman-teman bisa berbicara tapi dengan mengatur waktu gitu ya. Gimana biar 2 menitan, 3 menitan like that one. Itu namanya ya speaking with the management. Managing time ya, speaking with the managing time. That's it. Bro, kalau di story bisa sampai segitu lama, Bro? Alright, I think 2 minutes it's fine. 2 lah, 2 boleh. Kalau story berapa sih guys Kayaknya biasanya? satu Satu menit menitan deh, ya? bro. 1 Oke, menit. atau kita buat lebih simpel lagi 1 menit. What do you think? Boleh. Tapi tidak kelihatan wajahnya ya, bro. Alright, I'm sorry. oke. Gimana Ma, guys? aku mau kelihatan wajahnya biar viral. Nah, itu dia. Oke. Ya. That's good, Miss Norinda. Gimana guys? I support you. Oke, pakai second account oke ya. Oke, tapi semuanya ke Instagram ya guys, jangan ke WA ya. The topic yang ada di sini aja, bro. Salah satunya. Iya, salah satu aja bro yang ada di sini ya, biar semuanya fair. Oke. Bro, saya udah follow ya. Oh boleh, yang mau di fallback DM aja, Bro, nanti pasti Koko. saya fallback ya, of course. Bro Koko, Please. what is the punishment for those who cannot? The punishment. Yeah. No Ada- punishment. No punishment. Please, Yeah. no. No punishment. The punishment is No transferring punishment. money ya guys. The punishment is transferring money, okay? Really? To your family. That's it. Oh. No punishment. The punishment is for you yourself ya. Jadi hukumannya ya dari teman-teman sendiri dan untuk teman-teman sendiri. Ketika teman-teman melakukan akan dapat sesuatu, tapi kalau teman-teman tidak melakukan akan dapat punishment juga ya, yaitu akan stuck di situ aja untuk keberaniannya. Aduh. Oke? Ya, oke. Thank you. Thank you so much guys ya. Thank you for it. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh ya ke WA dan silakan teman-teman lakukan. See you on the next Monday ya. Kita ketemu lagi di hari Senin teman-teman. Happy weekend all. Thank you, brother. Happy Thank weekend, you. brother. Bye bye. See you all. Bye. Thank you. Thank you so much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Cinta waktu ini Kak On lagi. Halo, Mr. Paiman. Halo juga. Aduh, Pak Iman masih on. Enggak, kalau biar supaya nggak ngantuk ini lagi. Gitu. Host. Tidur Papa Eman kalau nggak ngantuk. Oh, yes, sebentar lagi.